is a list of 15 badges that we should complete in our 1 month tenure. So आपला फर्स्ट बॅच आहे द बेसिक ऑफ गुगल क्लाउड कम्प्यूट. ओके, हे आता आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे. हे तुम्हाला मी चार्टमध्ये प्रोव्हाइड करतो, हे तुम्ही कॉपी करून ठेवा. ओके, फर्स्ट बॅच द बेसिक ऑफ गुगल क्लाउड कम्प्यूट. त्यामधलं आपण फर्स्ट लॅब आपलं क्रिएटिंग अ व्हर्च्युअल मशीन, हे कसं करायचं आपण हे बघणार आहे आता. ओके, स्टार्ट करूयात. हॅलो, तुम्हाला लिंक प्रोव्हाइड केली आहे, त्यानुसार तुम्ही स्टार्ट करा. फर्स्ट ऑफ ऑल कोणत्याही लॅब्स तुम्हाला काही रूल्स सांगायचे होते. कोणताही लॅब कधी पण इन्कॉग्निटो मोडमध्ये स्टार्ट करा, कारण ते रूल तिने प्रोव्हाइड केलं, रूल सांगितलेलं आहे गुगलकडून. तर आपण फर्स्ट लॅब आपण कंप्लीट करणार आहे क्रिएटिंग अ व्हर्च्युअल मशीन. ओके, कंप्लीट करायचं, पण या अगोदर टर्न ऑन युअर इन्कॉग्निटो मोड. and log in your, I think, okay, and log in with your account. Incoming call from Bargap Hamburger identified by Truecaller. Hello, so guys, लॉगिन कंप्लीट झालं आहे माझं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हे लॅब आहे आपलं. हे आपलं एक लॅब आहे. बेसिकली एका बॅचमध्ये यांनी 4 लॅब डिवाइड केले. त्यापैकी फर्स्ट लॅब आहे क्रिएटिंग अ व्हर्च्युअल मशीन. त्या मेन बॅच आहे बेसिक ऑफ गुगल क्लाउड कम्प्यूट. हे मी तुम्हाला चॅटमध्ये प्रोव्हाइड केलं आहे. तिथून तुम्ही इथं एक्सप्लोर सेक्शन असेल, त्या एक्सप्लोर सेक्शनमध्ये जाऊन तिथं सर्च करा, तुम्हाला हे बॅच भेटेल. तिथून हे फर्स्ट लॅब आता आपण स्टार्ट करतो, क्रिएटिंग अ व्हर्च्युअल मशीन. ओके, स्टार्ट लॅब. ओके, so guys, copy your password. हे ऑलरेडी होतं आहे, फक्त तुम्हाला इथं पासवर्ड कॉपी पेस्ट करायचं. बाकीचं सगळं ते युजर नेम डायरेक्ट होतं.
हे अकाउंट स्टार्ट झालं हे दाखवण्यासाठी आय अंडरस्टँड. सो बेसिकली हे डॅशबोर्ड आहे आपलं गुगल क्लाउडचं. आता हे आपलं अकाउंट आहे, हे ॲग्री करायचं आहे ना. ओके, हाईट ॲग्री अँड कंटिन्यू. ओके, this is our first lab, creating a virtual machine. So this is overview of our lab. Please go through it all. Prerequisites. What are the prerequisites? This is procedure how to open this dashboard. That we just did it right now. Okay. So now our first task is activate the cloud shell. Open the dashboard and this is the cloud shell. Activate the cloud shell button. Read one by one step. Okay. Continue. Open a new window. After that, activate your gcloud auth. Got it. Authorize it. Okay. Account has been authorized. All the steps are optional, but तुम्ही फर्स्ट टाइम करत आहात म्हणून हे तुम्ही करा. सो हे बेसिकली रिजन्स आहेत. आपल्याला रिजन प्रोव्हाइड झालं आहे US सेंट्रल. ओके, आता तुम्हाला प्रोजेक्ट सेटअप करायचा आहे, त्यासाठी हे कॉपी करायचं. क्लाउड शेल. ओके, so we are task 1, create a new instance from the cloud console. So in the cloud console, on the navigation menu, click compute engine VM instances, cloud console. So this is our cloud console. On that navigation menu, then compute engine VM instances. Navigation menu and compute engine VM instances. Okay, wait for. Okay, to create a new instance, click create instance. Now we have to create a new instance. Okay, so click on create instance. So we have to provide this type of data. So what is our name of that instance? So copy this. And paste here.
US Central region is US Central 1, and here also we get US Central 1. Okay, zone. So what is a zone? US Central hyphen C. So we have to select US Central hyphen C. Okay, then what is a machine? E2. E2. Okay, type of machine 2 vCPU E2 medium 4 GB RAM instance. Okay, 2 vCPU 4 GB RAM. So now this boot disk, we have to select Debian GNU Linux 11. Okay, bullseye. This we have to select. So now we having Debian GNU Linux 12, but we want Linux 11. So change it. Debian GNU Linux 1 bullseye. So this is our targeted disk, and size is 10 GB. As per the requirement, new 10 GB balance disk, and file we want HTTP traffic firewall. After this change, firewall allow HTTP traffic. HTTP traffic, okay, and create. This will take few seconds. Step 5. To use SSH to connect to the VM virtual machine, click SSH to right of the instance name. Okay. Launch the SSH client directly from your browser. Wait for a second. Please make sure that you have a good internet connection while performing this lab. If anyone getting any kind of problem, then paste it, then send it to chat. My remaining team members will take care of that. Okay, now the instance created. Now, as per the mention, use SSH. So we have to connect SSH and where view gcloud command. Okay, so open the gcloud command and run in cloud shell. Okay, once again guys, pay attention, click on this SSH down arrow button, then view gcloud command and run in cloud shell. Okay, got it? Get larger. So some operation थोड़े code, click enter. So this, do you want to continue? Please say yes and enter the empty. So please click on enter button and 2 times enter button. Okay, okay. So this VM is added. So now task 2, install a web server. So update the OS. So we have to copy this and paste this in this, enter. This is updating our OS for the virtual machine.
Okay, then install. Installing dependencies for our virtual machine. Please be patient. So lastly, to confirm that our web server is running or not, copy this, paste this. So now web server is running as per the expected output. You can see that. Now also check my progress. Assignment is complete. For the second step. Now task 3, create a new instance with gcloud. So now we have to copy this, and please make sure that you have here zone. Okay, our zone is US Central 1 hyphen C. Make sure that you only type this. After pasting this, remove the zone and equals to and click on space button. After that, copy this zone and paste here. Click on enter. I think we are getting some error. Check once again. Copy. Wait for a second, guys. This process might be take some minutes. Okay. Now you can see that our output is as it is, name, zone, machine type, etc. Okay guys, click. Now we are here. So check my progress after doing this. Okay, assignment is completed right now. Here test your knowledge. Okay, basically we have to complete here only that and check my progress. So make sure that you are getting 100 out of 100 points. See here, 100 out of 100 before ending the lab. Now our first lab is completed. In our first the batch, our first batch is the basic of Google Cloud Compute. In this, creating a virtual machine is our first lab. Okay, so we completed this, our first. So end lab. So as you can see that after completing this, you go to your profile. Oh, sorry. Dashboard.
So then you can see here in progress the basic of cloud compute 25%. It means that you completed 1 out of 4. Here you can see that creating virtual machine done. Now we have remaining creating a desk, hosting a web app. Uh, So that's it. This is process how to complete the first lab. Okay guys, if anyone having any kind of issue, then please send in to chat or the information panel. Okay. So this was the lab about creating a virtual machine. So basically, in this lab, we set up the instance through which we accessed a web server. बेसिकली आपण जे पण आता एक वेब सर्व्हर बनवत आहे त्याच्यावर काय पण सर्च करतो ते आहे ना एक कुठल्या तर सर्व्हरवर सगळं स्टोरेज ऑलरेडी ठेवलेलं असतंय. ते सर्व्हर बनवून त्याला गुगल क्लाउडशी इंटिग्रेट केलं आहे. हे लॅब त्याच्याबद्दल होतं मी. आपण त्याच्यात इन्स्टन्स क्रिएट केलं. इन्स्टन्स लाईक एक आय डी टाईप तुमच्यासाठी इझी वर्ड्समध्ये सांगतो. एक आय डी टाईप क्रिएट केला आहे ज्याच्यानं लाईक वेब सर्व्हिसमध्ये ते पण स्टोरेज वगैरे मेंटेन होते क्लाउड सर्व्हरनं इंटिग्रेट केलं आहे. दोघांना कनेक्ट केलं आहे एक दुसऱ्याशी एस 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 यूज करून. बेसिकली हे लॅबमध्ये हे पूर्ण कव्हर करता यायला की लाईक आपण चेक केलं की लाईक वेब सर्व्हर करेक्ट काम करायला आहे. सर्व्हरचं रिजन कोणतं आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्या एशियामधलं समजलं तर आपलं नॉर्थ इंडियाचं रिजन आहे का साऊथ इंडियाचं रिजन आहे ते तसल्या टाईपचं एक ते त्यांचं पण एक सर्व्हर असतं US सेंट्रल. त्या सर्व्हरला आपण कनेक्ट केलं आपलं वेब सर्व्हर. हे लॅबमध्ये ते सांगता आलंय. बेसिकली हे आहे. हे लॅबमध्ये पूर्ण ओव्हर थ्रू हे होतं. आता जे सॉल्व केले असले नाहीतर काय पण असलं ना तुम्हाला डाऊट्स वगैरे असले तर चॅटमध्ये सांगू शकतो. नाहीतर आपण एक सेपरेट ग्रुप बनवलेला जेनेआयचा त्याच्यावर पण पोस्ट करू शकतो तुमचे इश्यूज. आता कोणीतरी कंप्लीट केलेत का म्हणजे सायमल्टेनियसली चालू असताना दोज हू हॅव कंप्लीटेड द लॅब इज देअर एनीवन if there is one just type it down in chat like I have completed or I am doing it right now. अजून लॅब्स कम्प्लीट करत असताना जे पण डाऊट आलं व्हॉट्सअपवर तुम्ही विचारू शकता. वी विल बी सॉल्विंग इट. ऑल द मेंबर्स विल हेल्प यू टू गाईड थ्रू इट. And also don't get tense like it was like one time thing. आम्ही तुम्हाला रेकॉर्डिंग प्रोव्हाइड करतो हे मीटिंगची. You will be getting the recordings and you can watch it again and again, and we will be also providing the YouTube videos for the further labs also, so there might be no any issue or doubts. Okay. So any doubts by anyone? They can just type it out in chat. We are ready to solve it out. Bhargav, tell them about what is the timetable for that we created. Yeah, the timetable. Okay. Wait, I will share my screen. So right now we have created a timetable for you guys. So like how to and when to complete the all the batches and etc. We have created a timetable and we will be providing this Excel sheet in your group after the meeting finishes. So this is the basic idea and how to complete and when to complete all the batches. So तुम्ही बघू शकता की टोटल इथं बघा हे बॅचेस नंबर ऑफ बॅचेस 15 बॅचेस आहेत. हे 15 बॅचेस आपल्याला 5 नोव्हेंबरच्या आत वी हॅव टू कम्प्लीट इट बिफोर 5th of the November, so that we won't be getting any disturbance or any errors while
while completing the courses at the end moment of time. I prefer don't do it till that. Try to complete it before of 5th November, and we have planned to do it before 5th of November. We have planned out all the things like that. So basically for today's day, as we have आज आपण जसे की दाखवलेले की creating a virtual machine, we have shown how we have to complete this lab. So I guess the people who have started doing it might complete it, or the students who will be doing it after the meet, they can also do it. For today's timetable, they have to finish the whole 4 labs, which will earn them the first batch, the basics of cloud computing. We will be providing you the YouTube videos, and also we will be providing this meeting recording also to help them. So don't worry about that. And if you got any doubts or errors regarding while doing the badges or labs, we will be assisting you. and and I suggest you to do it only once, because there are only sufficient credits, and we won't be getting credits again and again. That's the max number of limit for the credits. And after doing every lab, the credits will be deducted. म्हणजे ते क्रेडिट दर टायमाला कमी कमी होत जाणार आहेत. क्रेडिट्स परत भेटणार नाहीत तुम्हाला. जेवढ्या क्रेडिट्स मध्ये ते सगळे बॅजेस त्यातच करावं लागणार आहेत. आम्ही सगळे प्लॅन केले आहेत कशी कधी कसं व्हायला पाहिजे. सो आजसाठी तर तुम्हाला स्टार्टिंगचे 4 लॅब्स कम्प्लीट करायचे आहेत. फर्स्ट लॅबची तर आता हे मीटिंग मधलीच रेकॉर्डिंग तुम्हाला प्रोव्हाइड करता येईल. द रेस्ट 3 लॅब्स विल बी प्रोव्हाइडिंग अ युट्यूब लिंक थ्रू विच यू कॅन कम्प्लीट दी फर्दर three labs today. I i i i request you to complete it by today, because we have planned the whole month for you guys to how to complete all the labs according to the dates. And also we have considered the holidays, the upcoming exams also. So don't worry about it. Just follow the timetable, and if you have any doubts, contact us, or just type it out in chat, or just after the meeting, you can just text in the WhatsApp message. All the core members will be there to assist you. So if any doubt is by anyone, you can ask. हॅलो, कोणाला काही डाऊट्स असेल तर विचारा. हे सेशन तुमच्यासाठी आहे की तुमचे डाउट्स क्लिअर व्हायला पाहिजे. अजून आता काय सगळ्यांना असं पर्सनल मेसेज किंवा कॉल करू नका. इफ यू हॅव एनी डाउट्स, जस्ट टाइप इट आउट इन व्हॉट्सअप ग्रुप. डोंट ट्राय टू कॉल और message personally. Okay, we can't solve everybody's doubt who messages or calls them. So it's preferable to do it in WhatsApp group, so whoever is available, they can solve the doubts.
Okay, by Murray, there is a question: how many attempts for one lab? So there is a single attempt for one lab. कारण आपल्यापाशी जास्त क्रेडिट्स नाही आहेत जेवढे प्रोव्हाइडेड आहेत आपल्याला सगळ्याला त्यातच कम्प्लीट करावं लागेल. म्हणून तुम्हाला एक व्हिडिओ नाहीतर एक गायडन्स तुम्हाला प्रॉपर आयडिया असला तेव्हाच लॅब करायला चालू ठेवा. And there is limit for the lab completing the lab. As for the first lab there was limit for 45 minutes or something. We have to complete that lab in that given amount of time only. So we will be providing you YouTube videos just in case तुम्हाला डाऊट आहे की लाईक कसं करायला पाहिजे मी इथं अटकायला लागलो तुम्ही ते युट्यूब व्हिडिओ बघून कम्प्लीट करू शकता. Okay. Any other doubts by anyone? Okay, about the arcade house, sorry, I missed that point. Wait, I will screen my screen. Wait a second. सो आपलं गुगल क्लाउड ॲडव्हेंचर्स मध्ये एक आर्केड म्हणून एक येत आहे. आर्केड म्हणून एक मंथली इव्हेंट असते. त्या मंथली इव्हेंटमध्ये आपण लाईक व्हेरियस टाईप्स ऑफ लॅब्स कम्प्लीट करतो. त्याच्याने आपल्याला बॅचेस भेटतात. ते 1 मंथचं इव्हेंट असतंय, पण ते 1 वीकसाठीच ऑनलाईन असतं. म्हणजे त्याची अवेलेबिलिटी असते. आपल्या कॅम्पसला 17 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबरपर्यंत ते अलॉट झालेली आहे. सो बेसिकली आपल्याला त्या टाइमलाईनच्या आतच आपले ते लॅब्स कंप्लीट करायचे आहेत. सो आपल्याला 17 तारखेपासून कंपल्सरी 17 पासून 19 पर्यंत आम्ही प्लॅन आउट केलाय. लॅब्स तेवढे काही कठीण पण नाही आहेत. दे आर सिम्पल अँड इझी टू अंडरस्टँड. वी विल बी ऑल्सो रायडिंग थ्रू इट. In that we have to complete total 9 labs through which we will get the arcade badges, which will be also counted in the final criteria through which you will be getting the rewards by Google. So basically हे पण तुम्हाला हे जे हे पूर्ण प्रोसेससाठी तर 1 महिना टाइम आहे. पण हे जे आर्केड आहे गुगल क्लाउडचं जे आर्केड आहे त्याच्यासाठी फक्त आपल्यापाशी 1 वीकच आहे. देर इज ओनली टाइम लिमिट ऑफ 1 वीक. These 9 labs we have to complete in this 1 week tenure only. So we have planned the timetable according to it also. So just my suggestion will be just follow the timetable which is given by us and you will complete all the badges, and also you will be getting all the rewards by the Google. So that's it. Another doubt by someone. Wait. If we start a batch, then it is necessary to complete. Okay. So Srishti, like, wait a second, I have to read it again. If we start a batch. ओके. सो असं काही कंपल्सरी नाही आहे. लाईक आता समजा हे बॅच चालू केलंय मी ॲज अ फर्स्ट लॅब. तेच दिवशी मला पूर्ण कंप्लीट करायचं असं काही कंपल्सरी नाही आहे. पण टाइम टेबलच्या अकॉर्डिंगली आम्ही तसे ठेवलेत की लाईक सलगच व्हायला पाहिजे बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड टू इच अदर. इफ वी गेव लाईक 1 दिवसाचा गॅप दिलं तर ना तुम्हालाच कळणार नाही. लाईक मग काल काय केलं ते पुढे जाऊन आपल्याला काम येत असलं तर परत ते बघावं लागतं YouTube व्हिडिओ वगैरे. सो वी आर ट्राईंग टू डू इट इन वन्स. बट इट्स नॉट कंपल्सरी टू डू इट इन मंडे. आपण कधी कधी थोडे थोडे लॅब्स कसे केले थोडे वर खाली केलेले आहेत तुमच्या टाइमच्या अकॉर्डिंगली. सो इट इज नॉट नेसेसरी टू कम्प्लीट 1 बॅच इन 1 डे ओनली. अजून एक सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट, देर इज अ लिमिट टू कम्प्लीट लॅब. इन अ सिंगल डे यू कॅन ओनली कम्प्लीट 10 लॅब्स. 10पेक्षा जास्त लॅब तुम्ही करू नाही शकत. तुम्ही जर करायचं ट्राय केला तुमचं अकाउंट परमनंटली बॅन होईल बाय गुगल. आम्ही त्याच्यात काहीच नाही करू शकत. ती गुगलची सिस्टम आहे. त्यांनी जर तुमच्या प्रोफाईलमध्ये बघितलेत की लाईक 1 दिवसात तुम्ही 10पेक्षा जास्त लॅब करताना दिसला तर तुमचं अकाउंट 10-15 मिनिटात परमनंटली बॅन होईल. So I prefer don't do 10 labs per day. We have planned out the timetable according to it only. Okay. So any other doubt by anyone?
Okay, so if nobody has doubts, they can leave the meeting. The meeting has ended from my side. If you have any doubts, you can stay and type it in chat, or else you can leave.